יום שישי הגיע והוא בדיוק בזמן, כמה שחיכית כבר בעצם למה שהוא מרגיע, והוא פה אז זה סימן שלך עוד שבוע בשחת, יום שישי הגיע. Friday has arrived, Friday has arrived, and it comes right on time. I've been waiting for something relaxing, and if it's here then that's a sign that another week has gone. Here comes the quiet Yom Shishi Higia. Friday is here, Yom Shishi Higia. Friday is here, Shabbat is now approaching. Shabbat Shalom, Rabbi. Shabbat Shalom, Carl. We approach Shabbat through the singing of psalms, through allowing us to review the week and to prepare to enter into the broader receiving space of Shabbat. We begin page 10, Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Av Harachaman Mishoch Avdach El Retonach Yarutz Avdach Kmo Haya Yishtachaveh Muhadara Ki Yerev Lo Yedidutach Minofet Tzuf Vechotam Hadunah Zir HaOlam Nafshi cholat ahavatach Hana elna rifana la beharot la noham zivach az tilchazek v'tirapeh והייתה לך שפחת עולם. Kabbalat Shabbat, our parade through the week, the previous week, begins with Psalm 95 on page 11, our Sunday psalm, our call to rejoice, our call to sing to God. Let's go. Lechu niranina, lechu niranina, lechu niranina, l'Adonai, lechu niranina, lechu niranina, lechu niranina, l'Adonai. Naria,
ישנו נקדמה פניו בתודה נריע ישנו בזמירות נריע לו לכו נרננה לכו נרננה לכו נרננה לאדוני לכו נרננה לכו נרננה לכו נרננה לאדוני כי אל גדול אדוני מלך גדול כי אלוהינו אנחנו 40 שנה עקוד בדור ואומר עמתו אל לבביהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ויפים יבואון אל מנוחתי. Our Monday Psalm on page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, שרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומעולם מאוד נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים לאדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד והוד, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. יעלוז שדי וכל אשר בו, יעלוז שדי, איי 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 איי, יעלוז שדי וכל אשר בו, יעלוז שדי, איי 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 איי, אז ירננו כל עצי יד, 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 תעלוז שדי וכל אשר בו, יעלוז שדי, איי 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 איי, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים באמונתו. Page 15. Adonai reigns, let the earth be glad, and many distant lands rejoice. Adonai malach tagil haaretz yismechu in Rabbi anava arafel סביבו צדק ומשפט נכון כיסו יש לפניו תלך ועוד לעת סביב יצריו העירו
ורקב תבל, ראתה ותחל הארץ. הרים כדונך. Light is sown for the righteous, and joy for the upright. Rejoice in Adonai, you righteous people, and thank God as you pronounce the divine holy name. Oh, Zaru ala tzadik, ulishvei lev simcha. Simchu tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kodsho. Our Wednesday psalm, found on page 17. Sing another new song to Adonai, for Adonai has worked wonders. Shiru l'Adonai shir chadash, ki niflaot asa, Hoshia lo yemino, uroa kodsho. Call out to Adonai all the earth. Break out in joyful singing. Sing to Adonai to the music of the guitar. Guitar and voices making music together with horns and shofar cries trumpet the presence of the sovereign Adonai. Let the sea and all that's in it roar. Let the earth and all who inhabit it thunder. Let rivers clap hands and mountains join in harmony. Greeting Adonai who comes to judge the earth, judging the world with justice and the nations with truth. Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevel b'tzedek v'amim mesharim. Our Thursday psalm is found on page 20. Moses and Aaron, among God's priests, and Samuel among those who called upon the divine name, called to you, Adonai, and you answered them. Moshe ve'Aaron bechohanah, u'Shmuel b'korei shmo, kori el Adonai. Be'amur anan yidaber alehem, shamru edotav v'chod natan lamo. Adonai Eloheinu ata anitam, Elosei hayta lahem v'nokem al alilotam. Romimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'hakodsho. Romimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'hakodsho. Ki
kadosh Adonai Eloheinu romemu ki kadosh Adonai Eloheinu. Our Friday Psalm, page 21. Mizmor LeDavid, Havu l'Adonai b'nei Eli, Havu l'Adonai kavod va'oz, Havu l'Adonai kevod shemo, Ishtachavu l'Adonai ve'havrat kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim, Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover harazim, וישבר אדוני הזהב הנון, ויקדם כמו עגל לבנון, וציון כמו בן רמים, כמו בן רמים. כל אדוני חוצה לבודש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, vayechesov yarot, uvechalot kulo omer kavod, kulo omer kavod. Adonai lama bu yashav, vayeshev Adonai melech liolam, Adonai oz li'amo yiten, Adonai yevorech amo vashalom. Yai dai dai yai dai dai yai dai yai dai yai dai dai yai dai yai dai dai yai dai. Yai dai yai yai dai yai dai yai. Having sung our Friday psalm, we're ready to greet the Shabbos bride. Lecha Dodi, come my beloved, page 23. Lecha Dodi, Lekrat Gala, Penei Shabbat Nikabila, Shamo Zachor B'diburecha Hishmianu El HaMiyuchad Adonai Echad U'Shemo Echad L'Shem U'Tiferet V'Litilah Lecha Dodi Lekrat Gala Penei Shabbat Nikabila, Likrat Shabbat L'chuvinecha Ki Mikor Habracha Berosh Mikedem Nesucha Sof Maasev Machshava Techila Lecha Dodi Lekrat Gala Penei Shabbat Nikabila, Mikdash Melech Yimelucha Kumitzi
איתו הפכה, רב לך שבט ימק הבכה, והוא יחמול עלייכם להליך דודי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. Page 25. לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. והיו למשיסו שוסייך ורחקו קומי ואולי יסיך סולייך אלוהי כמסוס חתן על כלה לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. ימינו שמאל תפרוצי את אדוני תעריצי על ידיש בן פרצי ונשמחה ונהגילה. לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. We rise, we face the doorway to greet the Shabbos bride. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצוהלה תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה בואי חלה לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. לחדולי לקראת קהלה פני שבת מקבלה. די 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 Shabbos bride has arrived, so we sing our psalm for Shabbat. מזמור שיר יום השבת טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. צדיק קטמן יפרח כי ארץ בלבנון יזכה. שתולים בבי אדוני בחצרו אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בסבב שנים רעננים יהיו להגיד כי
Yashar Adonai Tsuri Velo Avlata Bo Edotecha Nemnu Meon Levet Chana V'Kodesh Baronai Liorech Yamim. Kaddish Yatom, the first of the two recitations of Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbi. Amen. V'yamad divra kirutei v'yamlich malchutei. V'chayechonu v'yomechonu v'chayei d'chol beit Yisrael. Bagalau v'yizman kari v'imru amen. Amen. Yehei shmei Rabba mevarach. Leolamo meo maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'tadar v'yitalev v'yitalal shemei d'kudsha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Damiran bi'alma v'imru amen. Yehei shlama. Rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'el kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav. Uyaseh shalom. Aleinu v'el kol Yisrael v'kol yoshvei tevel v'imru amen. Our Torah reading this Shabbat is a double reading, Matot Maseh. Tomorrow, starting tonight, is also the beginning of a new month. And tomorrow morning, we will be doing much celebration. It's going to be a full event. It's a full event in ways that is a product of vaccination and the transition from sequestration to a greater sense of normalcy. And that transition is related to our Torah reading. Matot Maseh are the last two parshiot, the last two Torah readings that deal with the years in the land of transition, the years of Bamidbar, the years of the desert. Before the people will enter, they're going to hear a long address. And already tonight, I'm beginning to think about high holidays. It's now getting closer. It's only about 6 weeks away. So I'm already beginning to think a little bit about high holidays. But I can only imagine Moshe Rabbeinu, Moses, our teacher, the people now have been in the desert for 40 years. And then they're going to have to listen to these long orations. It's not going to happen yet for them. But it's beginning for them as it's begun for us. Matot Maseh, the two parshiot, one has the name of tribes, or if you will, staffs. For a staff had the same word in Hebrew, mateh, as a tribe, in that it was the signet. Every tribe had a flag. Every tribe had an identity. Matot is an accounting of the tribes and acknowledging diversity in unity, acknowledging the importance of identity. Maseh, the second parsha, means journeys. And as Moses prepares the people to move forward, he calls for pause. Pause to review the journey of the desert. There are 42 stops acknowledged as part of those 40 years. In our Eitz Chaim Chumash, in the commentary at the bottom by Harold Kushner, there's the acknowledgement that if you take off the first year and the last year, there are only 20 stops.
which means that there was a lot of moving around in the beginning and a lot of moving around at the end. And most of those 40 years were long stops in oases. And the rabbis ask, why so much time is dedicated in our Torah reading to looking backwards, to acknowledging these 42 stops, only 20 of significant duration. And the rabbis teach that before you can move forward, it's wise to look back, to harvest the challenges as well as the goodness. We are on the cusp of moving forward. I mentioned it's only 6 weeks to high holidays. I'm looking over at Carl as one of my fellow prayer leaders. We look forward to having you before us, because to be physically present is to feel the gift of community in a more immediate way. There's still uncertainty about what it's going to look like, for we're not fully emerged. We're making more and more stops. We're more and more out. And yet, it's not fully free yet. 6 weeks from now, God willing, it'll be more free, more open, more safe, more able for us to be together as a community. And when we gather, we will pause and we'll know that last year we were not in this space. That last year was an unusual year, a challenging year, a year of journey. And it'll be our challenge to look back, to harvest, and then to move forward, God willing, toward a promised land. Ribbon Shalom, Master of the universe, we are in our Torah reading in transition. We are in our own lives in transition. We are beginning to feel able to gather in each other's homes, we who are vaccinated. We're looking forward to people tomorrow here in the synagogue in larger and larger numbers than in previous weeks. And may we be fortunate at high holidays to gather together in the strength of numbers, looking back and looking forward, and feeling the gift of life and community. Amen. Amen. Our call to prayer. Page 39A. Yai dai dai dai. Yai dai 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 dai dai. Baruch Hu et Adonai Hamavorach. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Voed. Baruch Adonai Hamavorach Leolam Voed. Baruch atah Adonai, our God, sovereign of time and space, whose word brings the evening dusk, whose wisdom opens the gates of dawn, whose understanding changes the day's divisions, whose will sets the succession of seasons and arranges the stars in their places in the sky, who creates day and night, who rolls light before darkness and darkness from light. Mavir yom u'mevih layla, u'mavdir ben yom u'ben layla, Adonai tzvaot shemo. Chai v'kayam, tamid yimloch aleinu li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Hamariv Aravim. Amen. Page 40. Avad olam Bet Yisrael Amecha ahavta
תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ויורך ימינו, ויורך ימינו, ובהם נגר יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. 41. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, שאתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיו שמות תשמעאל זכותי אשר אנוכי. Adonai Elohechem Emet. On page 43b and 44, we read together in English. You proclaimed the covenant on the seventh day. You declared it and decreed it. We listened and heard it. You loved this day we inherited, delighting in its remembrance, and began its command with the word, remember, Zachor. From the time you bestowed it, joy filled the hearts of Jeshurun, the people you redeemed, securing the cause of righteousness. You exalted Shabbat as a sign between us forever. In 6 days your world was formed, and on the seventh day you rested. And on this day, Israel, your people rest. To honor your name, they sing songs of praise to the one deserving of praise, willingly accepting God's sovereignty. And Moses, Miriam, and the people of Israel joyfully sang to you, who is like you, Adonai among the mighty? Who is like you, adorned in holiness, revered in praise, and working wonders? Nora to heal
כיפת אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא שמו. גל ישראל. אמן. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו, לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים ועל כל יושבי תבל. Page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל הודי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבה וינפש. יתקדש שמי רבה, ביום דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב וימרו. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולם לעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה לעילמים כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעולמה וימירו. Amen. Amen. Our private Amidah, pages 47 to 52, would have the insert for Rosh Chodesh, the new moon, as well on page 50 as we chant privately.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכול אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. יתקדש ויתקדש שמי רבה, אמן. ויעמוד דבר קירותי וימליך מלכותי, וחייכון ובמכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי אבא מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויפאר וירומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, בריחו. לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעולמה, ואמרו אמן. תתקבל צלות הון אהבה ודהון דכל ישראל, קדם ובהון די ושמיא, ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו amen. This is the point in the Cedar where there is Kiddush. It's our custom before the recitation of Kiddush, as we would at our Shabbat tables, to bless our children. And I invite Carl to do the blessing tonight. If you have sons, say, don't tell me. Simcha Elohim ki Ephraim v'chi Menashe. And if you have daughters, Simech Elohim Kisara? I don't have daughters. Help me out, Rabbi. Kisara? Kisara, Rachel, Rivka, Valea. Valea, Visara, right. Sorry about that. I should have had daughters. No, I love my sons. And together, we say, Yivarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. My apologies for those with daughters. No, you gave everybody a little more comfort level to do it themselves as well. Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai melech haolam asher kichanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho behava uvratzon hinchilanu zikaron lemahaseh v'reshit ki hu yom techila למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. הבנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים,
V'shabbat kodshecha, v'ahava uvratzon incholtanu, baruch atah Adonai, mekadesh ha-shabbat. Amen. Remain standing, Aleinu. Aleinu l'shabech ladon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגהור עלינו ככל המונה. ואנחנו קוראים מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אמת מלכנו אפס סולתו, ככתוב בתורתו. וידעת היום להשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. כן נקבל לך אדוננו זכה. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Kaddish Hatom, the prayer that honors the memory of our departed. As a congregation, we memorialize the following yurtzites: June Lauer, Joe Botti, Tilly Motlowitz, Nathan Markerson, Rose Eisenberg, Beverly Klein, Rhoda Klein, Hilda Bali, Herman Weiss, Aaron Michael Lippman, Pauline Davis, Charles Levinson, Lois Louise Rosenblum, Ruth Goldstein, Shaul Ben Bruchai, Sarah Kleinberg, Elmer Brenton, Rose Jonas, Saul Klugman, Lester Fox, Walter Marcus, my father, Arthur Spitz, Sherman Miller, Ruth Brodsky, and Ann Chase. Together, Yitkadal v'Yitkadash Shemei Rabbah, B'yalma divra kirute v'yamlich malchute, b'chayechonu v'yomechonu v'chayei dechol Beit Yisrael, b'agala uvizman kari v'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach, le'olam omei maya, yitbarach v'yishtabach, yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei, Itadar v'italev v'talal shemei dekudsha barichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran b'yalma v'imru Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Osei shalom b'imromav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'kol yoshvei tevel. Vimru Amen. Amen. As I noted, tomorrow morning is Parsha Bahar Bechukotai and Rosh Chodesh Av. Av begins a period of mourning in which on the 9th of Av, which is a week from now,
It'll be Sunday night and Monday, in which we'll observe the memorialization of the destruction of the first and second temples. In the course of the next week, we will continue to be busy. Our cantor, Amy Robinson-Katz, who will be joining Carl Cedar tomorrow for our service, a Yismachu service, will also be leading on Sunday morning and Wednesday evening. And I will be concluding the teaching of Psalms. I started when we first, back to transitions, when we first transitioned to shutdown a year ago, March, 3 days a week. This next week, 148, 149, and 150. Though I will use the following week to do 2 special events to pull it together. But if you're available Tuesday, Wednesday, or Thursday at 9:30, I look forward to you coming, joining on Zoom. You'll find at our website the link. If you haven't come, it's not too late. It's next week. Please join. And, Carl, any other announcements? No, I'm good. So I'm going to add just one last one. As I see Carl, I see the children in this room singing on Sunday mornings during our religious school. Religious school is open. If you have children or no children, next year they can come and sing on Sunday mornings. But our Camp B'nai Ruach, led by Sherry Galante, just concluded its first week. And as her camp counselor, Maya Galante, said, it was better than any of us would have anticipated. In fact, one of our 6-year-olds, when asked, said after the first day, I'd give it a 10.9. Wow. 10.9. Yeah, 10.9. So if you have children, let those children know there will be several more weeks of Camp B'nai Ruach at CBI. And with that, Carl? We conclude with a blessing for your Shabbos table. Shalom Aleichem Malachi HaSharim Malachi Elyon Mi Melech Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Borchem v'shalom Malachi HaShalom Malachi Elyon Melech Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu Mileshalom Malachi HaShalom Malachi Elyon Melech Malachi Hamlachim HaKadosh Baruch Hu Tzedchem L'Shalom Malachi HaShalom Malachi Elyon Mi Melech Malachi Hamlachim HaKadosh Baruch Hu Yai Rai Rai Yai Rai 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 Yai Rai Rai Yai Rai Rai Yai Rai Rai Yai Rai Shabbat Shalom, Rabbi. Shabbat Shalom. 2 shout-outs before we say goodbye to everybody. Today is Steve Chase's birthday, one of our past presidents, and a difficult year of health for Mike and Sheila Lefkowitz, who this last week celebrated their 50th wedding anniversary and have been amazing in regaining health. Much to celebrate. Carl, thank you. To all, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.